In the finest tradition of educational and informative broadcasting, this is WSOU-FM, WSOU-HD, South Orange, New Jersey. Դուք կընտրեք New Jersey հայկական ռադիոժամը 85.5 FM ալիքի վրա։ Սիթն համալսարանի WSOU ռադիոգանեն։ Սիրելի ունգընտիրներ, գուհուսամ թե դուքալ մեզ բես լավ եւ զով ծերդուներուն կամ ծեր ինքնաշարժներուն մեջ այս անդանելի դակեն բադսպարված եք։ Ինչպես գրեթե ամեն գիրագի ունենք նաեւ լուրերը հայերենով, անգլերենով, ինչպես նաեւ թեմքեր եւ տեպքեր քարվեստական բաժինը։ Ժամը 2:03 պիտի ունենանք հարցազրույցը բարոն Արա Մանուգյանի հետ, որ մարդկային իրավունքներու ներուժ մնե, ինչպես նաև քննարկիչ լրագրողը։ Ան մեզ պիտի հաղորդի վերջին զարգացումները բարոն Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի մասին։ Բարոն Հայրապետյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամն էր։ Իր անձնական ապահովության անձնագազմի անդամներ ձեզած են հայ զինվորական բժիշկը մինչև որ ան մահացած է։ Մանրամասնությունները կգտնենք այս բադահարի մասին մեր շաբթական լրադու թերթիկի մեջ։ Ժամը 2:30 հեռացայնային հաղորդակցությամբ հարցազրույցը պիտի ունենանք բարոն Գարո Ղազարյանի հետ, որ հայ իրավապանած միության վարչության ադենաբեդն է։ Աննամակ մկրած է հայ իրավապանած միությունը գտադաբարդե դոկտոր Վահե Ավետյանի սպանությունը խորակրին դակ։ Մեր հեռացանի թիվն է 973761950, իսկ մեր գայեչքը համացանցի վրա www.armenianradionj.com։ Ես Khoren Bezirdjianն եմ եւ գուհուսամ թե մեզ հետ գմնակ մինչև ժամը 4-ը։ You are tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey. We thank you for joining us for a full program of exciting news, views, interviews, and songs of Armenian. We broadcast from this station, WSOU 89.5 FM, each and every Sunday between the hours of 2 and 4 p.m. At 2:30 p.m., we expect to have a phone interview with Garo Ghazaryan, chairman of the board of the Armenian Bar Association, who wrote a letter entitled Armenian Bar Association Condemns the Killing of Dr. Vahe Avetyan. At 2:45 p.m., we will have an interview with Ara Manoogian, human rights activist and investigative reporter, and discuss the latest developments in Armenia related to the resignation of an Armenian member of parliament, Ruben Hayrapetyan. The bodyguards of Ruben Hayrapetyan allegedly beat an Armenian military doctor to death. Our number at the station is 973-761-9520. And our website is www.armenianradionj.com. Once again, you are listening to the Armenian Radio Hour of New Jersey, the best source of information about the Armenian community of the metropolitan New York, New Jersey area. No other source covers our community with the depth, speed, and reliability that we do. We are number one, and with the support of our community, we will stay number one. I am Diran Jebejian, and we ask that you stay with us until 4 p.m. today. We now go to the news in English, provided to us by Ms. Florence Avetyan. My news report for Sunday, July 8, 2012, is being done by cell phone on the road. Oligarch Ruben Hayrapetyan, who owns several restaurants and businesses in Armenia, has resigned from parliament after the press and media reported the beating death of Dr. Vahe Avetyan, an army medic in Armenia's armed forces, by the bodyguards of Hayrapetyan a week ago at his Harsnakar restaurant in Armenia. Dr. Avetyan and his friends got into an argument with the employees of the restaurant over dress codes, after which they were savagely beaten. Dr. Avetyan, father of 2 small children, died after slipping into a coma. Hayrapetyan is also the head of the Armenian Football Federation. So far, he has not been indicted. There have been strong criticisms and street protests following the doctor's death. 6 men are currently under arrest, and the protesters are demanding that police investigators treat Hayrapetyan as a
suspects. Դուք լսեք New Jersey հայկական ռադիո ժամը Khoren, ինչպես որ փացումինը սինք երկու հատ հարցազրույց պիտի ունենանք Գարո Ղազարյան եւ Արա Մանուկյանի հետ as դոկտոր Vahe Avetyanին մահվան մասին։ Այո, Diran, ինչպես դուսիրի նորենալ գգրգնեմ, կոնե երկու հատ հարցազրույց պիտի ունենանք շատ կարևոր անձերու հետ, որոնք իրավապանական միության անդամ կամ իրավունքներու ներուժ մնեն եւ ասիգա իսկապես հետաքրքրական է, որովհետեւ այս բժիշկը, հայ բժիշկը, որ փանագի մեջ բժիշկ եղած է, ցավալի գերբով բրզդիգ անհասկացողությամբ պատճառավ իրեն ցանկը վրա դված է, ասիգա ցավալի է իսկապես եւ գիտե ինչպես ասենք ասխնդիրին կամ այս նյութին մասին քանի երկու անգամ պիտի վերադառնանք եւ պիտի խոսենք ուրեմն հետաքրքրական է ասիգա Այո Khoren երկու կեսին Գարո Ղազարյանին հետ պիտի գաբայենք հերացայնով եւ 3-ին քառորդ մնացած Արա Մանուկյանի հետ պիտի գաբայենք You are tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey. In just a moment we're going to get to a phone interview with Garo Ghazaryan. Mr. Ghazarian is the chairman of the board of the Armenian Bar Association, and we're going to be discussing what has really caused a tremendous uproar in the Armenian community, the death of Dr. Vahe Avetyan at the hands of bodyguards outside a restaurant in Armenia. In just a moment, we're going to get to the phone interview with Garo Ghazaryan, and joining me is going to be Khoren Bezirdjian and Ara Araz, a friend of the Armenian Radio. You are tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey on 89.5 FM. With us on the phone right now is Garo Ghazaryan. He is the chairman of the board of the Armenian Bar Association. Garo, thank you for joining us. Thank you for having me. How are you? Great, thank you. Garo, we're going to get right into it. We read your letter on behalf of the Armenian Bar Association. How easy or difficult was it to come to a decision, in the decision that you guys put forth in your letter? It was not a difficult decision. It was a call that we had to answer. I notified each and every executive board member of my intention to recommend the issuing of a statement. I drafted the statement. It was a unanimous consent to issue the statement. Regrettably, we wish we didn't have to issue such a statement, and in some respects, as I've stated in my statement, we as a collective body, a part of the larger Armenian diaspora, they all believe that, in part we are responsible for these continued acts of lawlessness in our Republic of Armenia. Garo, I have two people here with me, Khoren Bezirdjian and Ara Araz. They're going to chime in from, here and there. Your letter said rule, and I'm going to quote, rule of law and respect for the law have been previously ignored by those who espouse and profit from a culture of lawlessness. And, you referenced lawlessness. I'm going to play devil's advocate quickly. I'm going to ask you something that, has been on my mind. If this was just another person, if Dr. Vahe Avetyan was not in the military, if he was not a physician, if he was not well known in the community, would the reaction have been the same? The Armenian Bar Association's reaction would probably not have been the same, only because probably would not have come to our attention. We are in the process of having a live representative on the ground there now in Armenia, 24/7 basis, so that we are kept abreast of these things. And as these things keep coming up, our reaction will remain now as it is with Dr. Avetyan's death. But otherwise, in the past, it was not the same, and that is part of the dilemma that I believe we ought to take responsibility for, because we each have a responsibility. We can't just say we're Armenians and we love Armenia unless we are willing to do our part, however small, however large. Hi, Garo. This is Ara Araz. How are you? Ara. Good, Ara. How are you? Good, good. Nice to talk to you. Likewise. Thank you. Garo, in your letter, which thank you for writing. Sure. Because honestly, your letter and also the letter from Policy Forum Armenia, it was encouraging to see a response from at least two diasporan organizations. I'm not sure if other letters, other statements have been made,
Do you know if there have been other statements and what other responses have been from other groups? Well, I'm monitoring it as best as I can, and I noticed that very recently, I think actually this morning, about a little before 10 a.m. in Los Angeles, I received a response by the German Armenian community with respect to this. I liked the response. It was a strong response and an appropriate response, and it actually somewhat echoed the Armenian Bar Association's position that no matter who the culprits may be, regardless of what immunity or immunities they may enjoy, regardless of who may or may not have resigned from any such a position that may have provided an individual an immunity, there is a process, and the research has been done by our members who have been active with our Armenian Rights Watch Committee, and I quote from Article 8 of Chapter 1 of the Law of Republic of Armenia, wherein Article 65 of the Constitution says the deputy, that's a deputy of the National Assembly, cannot carry out entrepreneurial activity. And when I talk about a respect for the law and a culture of lawlessness, that's one of the things I'm alluding to. Some of your listeners or some of you folks may know, I was in Armenia between May 1st and May 11th. I monitored the upcoming elections, the elections and post-elections, if you will. I cannot tell you, despite the international monitors' accolades of, what progress we have done, yes, there was progress, but there was much more to be done because the glaring inequities and the violations of law were there for all to see. I think the connection probably between flawed elections or the consequences of flawed elections is actually having members of parliament such as Nemets Rubo. Well, here's the dilemma. There are Garo Ghazaryan, ես Khoren Bezirdjian եմ, ես էլ հարցում հայրենով։ Գգարձեք որ ըսպիրկահայության այսպիսի միջամտություններ ովևէ մեկ աստեցություն պիտի ունենա Հայաստանի բադգան իշխանություններուն վրա, որբեսի աբակային այսպիսի դխուր բադահիրներ չբադահին։ Անգասկած Khoren, ես գծավին որ անցյալին այսպիսի գեցվածք հայ քաղուտը, սպիրկահայ հայ քաղուտը, որը լա Արևելյան Ամերիկա, Արևմտյան Ամերիկա, Եվրոպա եւ այլն, գծավին որ անցյալին ավելի պատասխանատվություն չենք պահանջած մեր հայրենիքի իշխանություններեն հանդեպ կատարված օրենքի խախտումներու մասին, որովհետև հիմա ներկայիս գրնալա շարեր գրնանսել եւ ճիշտորեն, որ սպիրկը այդ չափալ պետք չէ Հայաստանի համար նախքան առաջի 20 տարիներու ընթացքին, սակայն հիմա ուշ լինի, քան թե բոլորովին չլինի, շատ կարևոր է եւ անգասկած իմ կարծիքովս մեր արտահայտությունները գլսվին եւ նկատի գարնվին, ես վստահ եմ ադոր մասին, որովհետեւ բազմազան կառավարական անձնավորություններու հետ հաղորդակցելով, իրենց անհանգստությունները լսելով, ուրախ եմ, որ իրենք կլսեն մեզի։ Արդյոք որչափ կգնան իրակորձել մեր ոչ թե փապատները, այլ պահանջները, ժամանակը միայն կպատասխանի այդ հարցումը։ Հուսենք եւ սպասենք։ Այո, հուսենք եւ սպասենք եւ շարունակել։ Այո, քիչ առաջ կարծունեի գաբը ընդրություններուն եւ ներկա վիճակներն, այո։ Ան իսեմ օրինավոր բադայացներ ընդրության ժամանակ եւ գաբը ասանք Nemets Rubo անցրուբես պարլամենտի անդամը լալուն եւ հաջողելու նորընտրվելու։ Այո։ Ինչ կգարձեք։ Կգարձեմ, որ եթե այն անցիկը, որ բատկերասպյուրի վրա առանց վախի գարտահայտվին, ես այսինչ տեղը մտածեմ 15,000 քվե կողծած եմ, զենքի ուժով այս ըրած եմ, այն ըրած եմ, բարձ է, որ ինչ հիմքով, ինչ վստահությամբ գարտահայտվին, եթե ոչ իրենց ապահով զգալու այդ մտածելակերպը, որ իրենց դրված է այդ գոչեցյալ անվտանգություն եւ անհասանելի որևէ մեկ հետևանք, որովհետեւ իրենք կպատկանին կառավարական անձնակազմի կամ խորհրդարանի անդամի խումբի, բայց խորհրդարանի անդամները գրնան մեջտեղ բերել ինչպես կսեն
I think in Մեղատրանքի առաջարկ, Մեղատրանքի հետախուզական կորձունեություն, եւ եթե որևէ մեկ անձ այստեղ գոյություն ունի ոչ թե միայն գադարող անձիկը, որ ծեծած են այս հայազգի զինվորին, այլ անոնք, որոնք հավանաբար, եթե հետախուզությունը մեջտեղ բերե, հավանաբար օրհնած են այդ ծեծը կամ հանձնարարած են այդ ծեծը գադարվի։ Այդ մարդիկը, եթե այդպիսի մարդիկ փաստվի, որ գոյություն ունին, ով լա, Nemets Rubo կամ որևէ մեկ անձնամարություն չի տարբերիր, պետք է որ օրենքի դիմաց պատասխան տան հայ ժողովրդին։ Garo, we're running a little bit short on time. Sure. We have a full program. Also, we're going to be discussing this with Ara Manoogian also. Anything else you want to add before we close? I just urge each and every member of your audience, I urge all other Armenian organizations in the diaspora, as well as within Armenia, whether they are NGOs or others, to not remain silent. This has gone far too long, for 2 decades now, and the time has come for us to turn the corner, to join civilized nations, and to hopefully one day join European Union. Garo, we thank you very much for your time, and we wish you luck in everything that you're going to do for this cause. Thank you. You're tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey, and in just a few moments we're going to have a second interview with Ara Manoogian, a human rights activist and an investigative reporter, to discuss further the tragic death of Dr. Vahe Avetyan. You are tuned into the Armenian Radio Hour of New Jersey. In just a few minutes we're going to have a phone conversation with Ara Manoogian. Ara Manoogian is a human rights activist representing the Shahan Natalie Family Foundation in Artsakh and in Armenia. He is a fellow of the Washington-based Policy Forum Armenia. He is the creator of the website, thetruthmustbetold.com, and he is author of the white paper To Donate or Not to Donate, which was an in-depth study on the activities of the Hayastan All-Armenian Fund. And we're going to connect with him in just a few moments. You are tuned into the Armenian Radio of New Jersey on 89.5 FM. With us on the phone right now is Ara Manoogian. Ara, thank you for joining us. Thank you for having me. Absolutely. Ara, we just spoke to Garo Ghazaryan. We've been kind of treading through this for 15 minutes, so we're going to continue on with you. The death of Dr. Vahe Avetyan has obviously caused a stir in the diaspora and the Armenian community, and we just want to get your thoughts on your position and where we're going to move forward from it. Okay. Well, my position basically is, as Garo said earlier, this has been going on far too long, and it's high time that we all create a collective voice going in the same direction and for the same reasons to put an end to this type of behavior and these type of criminal activities in Armenia. Today there's been an announcement that Nemets Rubo has resigned from parliament, when in fact he hasn't resigned from parliament. He has stated his intentions to resign, but in fact Nemets Rubo can change his mind at any time and say, it's a mistake for me to resign, I'm going to serve the people, and he can continue on with his work. Basically the process for resignation is there has to be a session. During the session, Parliament accepts his resignation, and then within 72 hours it is finalized, and in that 72-hour period he can actually change his mind. Now, the next session that Parliament is going to have is September 10th. So we have a long way to go before he resigns, and what really needs to be done right now is the collective voice of the Armenian nation, be that natives, be that diasporans, have to make it very clear that we want his resignation now. And no, we don't even want his resignation. We want him to be prosecuted, because Nemets Rubo has made some very concise and clear statements of wrongdoing, of criminal activity. As Garo alluded to, he has, in 1996, he admits to stealing 15,000 ballots, which got him into office, basically, not as parliament, but as a regional governor or regional mayor in Armenia, in Yerevan. And these confessions are actually on YouTube. If anybody wants to see these, go onto YouTube, type in Nemets Rubo, and you'll come up with this confession. It's in Armenian, but it has English subtitles. So these crimes that Nemets Rubo has committed, he needs to be punished for them. He feels he really is beyond the law. He's above the law. He is the law, he even states in his confessions. And he challenges us
not to punish him, and he says anybody that has tried to punish me, their end has come, basically. It's been bad for them. So right now what we're looking at is we, as a collective voice, need to come up with a petition or a prescription, is what I would call it, in order to put an end to this whole thing. And it can be done. It can be done in a very short period of time. And basically what it is an emergency session of Parliament needs to be called, and that can be done by, according to Article 39, Chapter 5, Clause 1, 2, and 3, either 1/3 of Parliament calls for this emergency meeting, or it can be called by the President or the government of the Republic of Armenia. Once that's done, then the Prosecutor General needs to submit a petition to the Speaker of the National Assembly, and this is according to Article 98, Chapter 13, Clause 1, which basically calls Ruben Hayrapetyan as a defendant in a criminal case based on the death of Vahe Avetyan, and also his confessions that he made publicly throughout press conferences in 2011. So this is something that can be done right away, especially now it needs to be done because people are very angry. But if we wait until later on, until September, a lot of this momentum is going to be lost, and they will play a game where I guarantee you this is one of their little chess moves. Serge Sarkisyan, the president, and Nemets Rubo sat down in his office before he announced his resignation and basically said, look, do this. Later on, you'll just withdraw your resignation and say, we've arrested the people that are responsible for Vahe Avetyan's death, and they're being prosecuted, and now I'm going to continue on as a parliamentarian and have immunity from being prosecuted, because this man is a criminal. He's been a criminal for a long time, and he needs to be prosecuted. And this is just the start. If you take down Vahe Avetyan, he's going to pull down with him a dozen other people. So this is really a good start to put an end to this nonsense. Ara, you referenced the YouTube video. I watched that yesterday. I watched it this morning again. And I'm gonna play devil's advocate like I did with Garo. He said some things that some of the reporters were laughing about. There were some pretty ghastly things that he was saying. For example, the gunpoint, the 15,000 ballots. And there were reporters laughing at it. This is kind of the way that it's been in Armenia, I guess, under the covers. And, again, as playing devil's advocate, why is there going to be a change now? Why are the people's voice going to be heard now? Well, it's maybe the people's voice won't be heard. Maybe they will ignore us. Maybe they will, life will go on, or at least that's what they're hoping. Because it's a very common response from the government, which is, if you don't have a response, don't give a response and just ignore. I've seen that happen. For instance, last year I did a report on the All Armenia Fund. They had an initial knee-jerk reaction, offered to debate with me, Ara Vartanyan of the Armenia Fund. Later on, he made a statement on television on just before the telethon, November 21st, he made a statement of, Ara, Manoogian and I don't see eye to eye. What's the point of debating? So basically, yeah, we should expect them to ignore us. But this time around, what we need to do is, my feeling is, if we can put together, which I'm doing right now with a small group of people, putting together this prescription for fixing the situation, or at least to prosecute Ruben Hayrapetyan, a.k.a. Nemets Rubo, is to have this signed by every major organization, every major institution that represents the diaspora, that represents the natives, that represent everybody, and present this to them. We're not asking much. We're trying to put together a half-page prescription that basically what I stated before about calling the session and having him prosecuted for the crimes that he's admitted to. If they don't do that, and if people don't sign below that, for instance, we'll present it to the Armenian Church. If the Armenian Church isn't willing to sign under that, then that really tells us where we stand. That really tells us where our unity stands also. Or if the Ramgavars don't sign it, for instance, put their name under it. Because again, we're not asking for anything outside of the law. We're not asking anything unreasonable. So basically,
what we need to do is we need to see where things stand. And this is really a good opportunity for us to all get a sense of where things are and where everybody stands on these issues, because this is very clear-cut. This is as black and white as you can get. The man has confessed to crimes. He needs to be punished for those crimes. No one's talking about that. So now we need to push that issue, and we need to push it hard as a united front, as a united, not just diaspora, but diaspora and natives together need to push this one core issue. And that's why what I'm saying, I'm suggesting, I'm proposing is that we find a target, which right now it's Ruben Hayrapetyan and his crimes, even if you put aside Vahe Avetyan's situation. Vahe Avetyan's situation was the trigger. It was the spark that started all this. If we put that aside, let's just say, for instance, he can't be prosecuted for that. He can't, fine, but he can be prosecuted for all these other crimes. And as Garo mentioned, right there in the Constitution, it very clearly states that parliamentarians cannot have entrepreneurial, activities, and he does. So he needs to be removed from Parliament even for that reason, and Parliament needs to be cleaned up. I mean, there's no other way to go about. We have to do this. We have to at least try. And if we fail, I don't think it would be considered a failure. It's going to give us an idea of where we stand, at least. Hi, Ara. My name is Ara Araz. How are you? Thank you, Ara. I'm fine. Thank you. Good. Thank you for all your courageous work. I have a question with regard to the doctor in particular and this incident. I mean, to what extent is this an aberration, or is this just, a window that's now open to many in the diaspora as to the brutality that sometimes falls upon, individuals in Armenia? Well, basically, I see it as a window of opportunity. I can tell you this, that I personally have been a victim of Nemets Rubo. I returned to the United States at the end of 2005 because Nemets Rubo's lead bodyguard, or strong arm, had put a hit out on me. And he had done so because at that time, in 2004, 2005, I had actually been investigating Nemets Rubo's organization, and specifically this bodyguard. His name was Huro, and I say his name was because he's dead now. And basically, this bodyguard, I don't know if you remember, back in 2003, there was a Ghazarian gathering where there was a meeting and a bunch of journalists were beaten up by some bald-head guys, a group of them. Well, Huro and his brother-in-law Huraid were the lead of that, and their pictures actually appeared in the papers during that time. So basically, I was able to get some information about Huro, which inadvertently fell into the hands of the KGB, or the National Security Service. National Security Service contact Huro and tell him, here's this information about you, what are you going to do about it? So basically, they have their connections within the National Security Service, as Nemets Rubo does, as all of these oligarchs do, because they're there not to protect the people, they're there to protect the oligarchs, basically, as are law enforcement and as are the courts. And Huro basically said, I'll take care of it, and he put out a hit on me. So I found out about that. I had to leave the country, and then later on, fortunately, my luck would have it, somebody poisoned Huro, and all of his organs shut down, and he died. So basically, this is the flavor of what really goes on in Armenia. I mean, I always thought that I'm a diaspora Armenian. I'm immune to being harassed. No, it's not true. It is absolutely not true. These people are so desperate to keep their position of power because they're making so much money that they don't care who, what, when, or how they retain their power. And that's why now it is the time and it's the opportunity, since so many people are upset about this, it is the opportunity that we take this forward and we start to do some house cleaning of our nation. Because if we don't do it today, there's going to be another Vahe Avetyan tomorrow. And there's going to be another, and another, and another, as we have seen. This is not the first time this is happening. The reason why we're hearing so much about this is it's because it's a military doctor. If it was some common Joe on the street, or some human rights activist or a journalist, it would have blown over long ago. So basically, this is a real opportunity for us to push very hard. And again, this is going to be a chance for us to measure where we really stand
Who is really willing to be on our side? I'm really curious to know. Once I have this prescription ready, once our group gets this prescription ready, we're going to be approaching major organizations and saying, here is a prescription for change in Armenia, and this is what the country needs to heal. So here is your opportunity to be a part of this, and we will publish who signs and who doesn't sign. And their reasons. We're going to ask for reasons. Why aren't you signing this if they decide not to sign? And if they do sign, that's wonderful. That's what we want. We want people to see things on a very logical and very just level. That's all we're asking for at this point, and that's all we should be demanding right now is justice. To what extent, Ara, what is the relationship between, let's say, the government and the oligarchs and the private, bodyguards? It's almost as if it's hard to demarcate where one ends and the other begins. Is one an extension of the other? Is the oligarchy an extension of the government, and the government an extension of the oligarchy? Absolutely. You hit it right on the head. That's exactly what it is. Basically, the oligarchy system is an extension of the government. It's not an extension of the government. Actually, now the government is an extension of it. And it has more control. Today, somebody made a statement that basically said, the oligarchs will not attack Serge Sarkisyan because he's one of them. But if tomorrow if we don't deal with this today, tomorrow, let's just say, for instance, we elect Raffi Krikorian as president. Let's just say. And I'm not saying that I support that or I'm against that. But if we elect somebody who is not part of the oligarchy system, don't think that tomorrow the oligarchs who have the power they have won't go knocking on his door and demand things from him and force him to do things and threaten him and kill him, because that's the way their system is. This is the opportunity right now, while we have an oligarch, because Serge Sarkisyan is an oligarch also. He's part of the system, as is Robert Kocharian, as is Levon Der-Petrosyan, as is all of these former people. This is not something new. These problems have been going on since independence. So basically, if we don't clean this up now, this is an opportunity for us to start to heal and to clean up our system as it is today, to make it into something. So tomorrow, when a democratically elected president is put in place, that president, he or she will not be threatened. He or she will not be in danger. Because with this system in place, you can't have a democratically elected president. You can't. It won't work. Բարոն Մանուկյան, ես Khoren Bezirdjianն եմ, երկու հատ շատ կարճ հայրենով հարցումներ։ Այո։ Գուզեմ առաջին հարցումս էլ ինչ կմտածեք մեր հայրենի իշխանություններու թանտաղ շարժումին հանդեպ այսպիսի անօրինություններու։ Առաջին բանը ասեմ, որ այս իրենց ցևն է, եւ եթե կառավարությունը, եթե մեր իշխանները լուծելու ցևեր ունեին հարցի համար, ամիջապես կանեն, բայց այս լուծվելիք չէ իրենց համար, որտեղ ծերնդու չէ։ Իրենց շահ ունեն այս վիճակի տակ, իրենց օգտակար է այս վիճակը լինելու։ Այն պատճառով իրենց թիրմամբ այսպես կանեն։ Եթե գուզեն մի բան լուծել, օրինակ, ես տարիներ ապրել եմ Արցախի մեջ, շատ տարիներ, այնտեղ աշխատել եմ։ Եվ Արցախի մեջը, երբ որ խնդիր եղել է, ես միշտ կարենայի կամ վարչապետի նախագահային կամ թադախասին, չգիտեմ, որում թիմել, եւ իմ հարցս մի օրվա մեջ, ոչ թե մի օրվա մեջ, մի ժամվա մեջ կլուծենք։ Հարց չի կար ընդհանրապես, որտեղ փոքր երկիրի մեջը ճիշտ է, process կա, ժամկետներ կան, բայց եթե ծերնդու չեն, իրենց բադ կշարեն այնտեղ եւ արդեն կուցանը թալ չի հասնում իրենց, կամ իրենց անդարբեր ցևով կշփվեն ծեր հետ եւ գանցնի, ասեն հա կանենք, բայց ոչ մի բան չեն անել։ Ես չեմ սպասել, որ այսօր փոփոխություն անեն, եթե մենք չի ջնշենք իրենց, եթե մենք չի լավ փրտենք իրենց առաջ։ Երկրորդ հարցումը սա է, թե Հայրապետյանի պես օլիգարքներ, որ ինչպես որ քիչ առաջ ասիկ ինքզինքնին գարձեն above the law, ուրեմն օրմը հույսունինք, որ հայրենիքը օրինավոր ուղղության մեջ կրնամտնալ։ Ես անցամբ հույս ունեմ, այո։ Հույս ունեմ եւ մանավանդ հիմա արիթ ունենք, որ մեր ժողովուրդը արթնացել է եւ շատ մեծ քանակ կա, որ արթնացել է, որ
որ պիտի պահանջենք, որտեվ այս իսկապես չի կարելի, օրինակ անցյալ օր ելույթ եղել է մի հատ գեներալ պաշտպանության նախարարից, որ ասավ, որ ես զսկուշացնում եմ ցեզ, որ մեր փանակին ցերկ մի դուր, մի կբներ, ինչպես որ կբներ են, բայց ինչու որ մարդ չի սպանեց, բայց ինչու կարելի է ուրիշ մարդ սպանելու, խնդիրը այն է, որ մեր ժողովուրդը քնած է, մեր ժողովուրդը վախի մեջ է, բայց մեր ժողովուրդը վտանգի տակ է այս վիճակի մեջ լինել, օրինակ ասեմ, հիմա փանակը որ ասա, որ մի կբներ փանակին, ճիշտ է, մի կբներ փանակին, բայց հասարակ մարդն ալ մի կբներ, մի սպաներ հասարակ մարդ, ինչ իրավունք ունես հասարակ մարդն ծեծել, սպանել, չգիտեմ ինչ, օրինակ Սերյան Օհանյանը, մեր պաշտպանության նախարարը 2005 թվականից լավ ծեծեց իր կաբինետի մեջ մի հատ հասարակ մարդ, որտեվ ինքը չի հավանեց այդ հասարակ մարդին ասածը, այդ հասարակ մարդը Արցախի մեջ էր ընտրությունի ժամանակը, parlamenti ընտրությունի ժամանակը, այդ մարդը թշկոհեր, ինչպես որ խախտված էր ընտրությունը, եւ բաց ասավ, Սերյան Օհանյանը հրավիրեց իրեն իր կաբինետը, եւ այնտեղից ուրիշ գեներալներ կան, այսօրվա պաշտպանության նախարարն Մոսես Հովսեփյանն այնտեղ էր, եւ լավ ձեծեցին այս խերջ մարդը Pamvel Manoogianin, եթե մտնես իմ սայթից վրա, ինտերնետ կայքում, thetruthmustbetold.com, այնտեղից հոդվածը կա այն մասին, որ Սերյան Օհանյանը եւ իր նմանները այս եղանակը ստեղծել է։ Այսօրվա եղանակը մեր ղեկավարներուն փանն է, մեղքն է, իրենց պատճառով ունենք այս եղանակը, որ իրենց այն ժամանակին Սերյան Օհանյանը մինչեւ հիմա պատժված չի թեփքի մասին։ Սերյան Օհանյանն ալ պետք է պատժվի այսօր։ Ara, we're a little bit short on time. I'm going to interrupt you there. We want to thank you. Just in 15 seconds, can you give me, I'm very intrigued at everything that you've done. In 15 seconds, give us a little background on yourself. Basically, I'm a member of Policy Forum Armenia. You mentioned that earlier today of Policy Forum Armenia. I'm the representative of the Shahan Natalie Foundation. And I have a website called thetruthmustbetold.com, which there is my most recent endeavors in terms of trying to make some change. I'm just I'm Joe the plumber of Armenians, basically, and I'm a regular guy that just wants to make a change. That's about it. Ara, we thank you for your time with us today, and we thank you for your what really are zealous efforts on behalf of our nation, and we wish you luck. Thank you so much for having me. Good luck to all of us. Diran, ճիշտ երկու վայրկյան առաջ նոր լուր մարինք Հայաստանեն եւ սաբես կսե նախ այսիգա հարգավ բարոն Հայրապետյանի մասին է բարոն Հայրապետյանը գիտես ով է այն անձը որ իրեն անձնագազի մարտիկներ ուրեմն ձեձելով մերթուցած են այս հայ բժիշկը ուրեմն այս շատ գարջ լուրը արինք քիչ առաջ Հայրապետյանը հարվածել է մոմավարության մասնագետներից մեկին ու դաբալել քեդնին ասե այսինքն ստացածնից բայց գուզեմ ասել որ այստեղ իմ կողմից գավելցեմ որ հագարակ այս ամեն բաներուն նորեն այս բարոն Հայրապետյանը գշարունակե որ իր չարապանությունը այո Khoren շատ քեշ լուր է որ ստացանք եւ քանի վարգանեն բինի անցնենք Ռաֆին Հոսե, Raffi Krikoriani եւ Aran մեր հետ մի անշուշտ եւ քանի վարգան պիտի խոսենք այսօր մասին եւ մեր ընդհանուր ծրագրի մասին այսօր You are listening to the Armenian Radio Hour of New Jersey on 89.5 FM. Raffi Krikorian is in the studio with us. And Raffi, I know you came a little bit late. You were listening to us on the way in. We're going to wrap up what went on today. Give us your thoughts. Actually, I was sitting outside on the sofa, and I was wowed with the number of interviews that you all conducted. Diran, great job. This was quite an achievement. My impression was with the two interviews that you and Ara conducted with Ara Manoogian and Garo Ghazaryan. What extraordinary people! They were very courageous to push these issues of inequities in Armenia and aspire for a higher standard for our beloved nation. It's really commendable for people like them to be able to push the issues onto our political organizations to take a stand. Yeah, thank you, Raffi. I mean, definitely, we appreciate everything that
not only Garo and Ara were doing, but of course the AGBU as well. And Ara, I know that you have some thoughts also that you want to share with us to wrap up. Sure. Thank you, Diran. It was a pleasure being with the dedicated staff of the Radio Hour for another compelling program. I congratulate the staff for arranging for the interviews with Garo and Ara and for their thoughtful, intelligent, and constructive approach to a very difficult matter. There are certain matters that are difficult to discuss, but impossible to remain silent. And I think this is one of them, and we thank the Radio Hour for creating this opportunity and this forum. Thanks. Yeah, absolutely, Ara, and we thank you, of course, for being here. We thank Sevan, of course, who read our announcements, for being as well. Khoren, kidem vor kanim khostun alunis ampochatsnenk mer program այսօրվա։ Դիրան մեկ բառը որ գուզեմ ասել, այսօր մեր հայրենիքը երկու կողմ են, այսինքն արևելքեն եւ արևմուտքեն, Ադրբեջանին եւ Թուրքիան երկուքի մեջտեղ, այսինքն երկու ճշնամիներ, որոնք մեզի բաշարած են։ Ուրեմն իսկ հյուսիսեն Վրաստանը, ուրեմն վրացիներն դժբախտաբար շատ բարեկամական չեն։ Ուրեմն երբ որ մենք այսպիսի մեր հայրենիքը այսպիսի գացության մեջ է, երեք կողմերեն շրջապատված են երկիրները, որոնք շատ բարեկամական, երկուքը ճշնամական, մեկ հատնել ոչ բարեկամական։ Ուրեմն եթե մենք մերին իշխանությունները չգազմագերբվին եւ իսկապես ուղիղ ջամփայամը չերտան, չեմ գիտեր ինչ պիտի ըլլա մեր հայրենիքին աբական։ Այո, Khoren, անիգա շատ կարևոր է եւ Արա մեկ բան գուզեր գորսը։ Շատ ճիշտ եք, պարոն Khoren, գարձեմ որ բեկե մեր ներքին հարցեր եւ մեր դունը ավելի լավ բամաներուտ կարգադրենք, որ թիմանանք մեր թուսի ճշնամիներուն թեմ։ We just got this one final word from Ara Manoogian. Ara has been keeping us up to date on the very latest news, and we just got word that one of their contacts, Sarah in Armenia, reported to them that masses have advanced to Nemets Rubo's house, and the police are trying to protect the house from very angry protesters. And of course, all the blogs and all the websites out there will keep us updated on this very important information. Այս ծևով վերջի գուքա մեր այսօրվա հայդակիրը գհուսանք որ մեզ միանակ հաջորդ կիրագի ժամը 3:04 որ 3:00 մինչև 4 բոլորիդ կմաղթենք բարի եւ արդյունավետ շաբաթ իմանոց Diran Jebejian եւ հաջորդին կմաղթենք ամենին. Unfortunately, our program has come to a close. We thank all of you for listening to us each and every Sunday from 2 to 4 p.m. as we bring the Armenian world and the Armenian community to you. We wish all of you a wonderful, safe, and productive week, and we look forward to joining you next week from the same time, 2 to 4 p.m. on 99.5 FM. My name is Diran Jebejian, and we'll see you next week. Vahe Avetyan հասարակական շարժումը նպատակ է հետապնդում կազմակերպել հարության բողոքը հասնելու համար հետևյալ նպատակներին. Ruben Hayrapetյանը եւ նրա բոլոր կամակատարները պետք է փոխհատուցեն Vahe Avetյանի ընտանիքին հասցված նյութական եւ բարոյական վնասը։ Երկրորդ, Ruben Hayrapetյանը պետք է զրկվի քաղաքական ու հասարակական գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Երրորդ, Ruben Hayrapetյանը օրենքի ուժով պետք է կրի իր արարքներին համարժեք պատիժ, քանի որ նա պատասխանատու է քրեացին վարքագիծ ունեցող անձանց իր թիկնազորում աշխատանքի ընդունելու եւ իր հանրային ելույթներով ու կենսակերպով քրեացին աշխատելավոճ ձևավորելու համար։ Չորրորդ, հանրությունը պետք է հրաժարվի Ruben Hayrapetյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների արտադրած ապրանքներից ու մատուցած ծառայություններից։ Սրանով մեր պահանջները ավարտվում են։ Մենք շարունակելու ենք մեր երթը ավանոտ եւ հետո խաղաղ ծրվելու ենք մեր տները, սրանով չեն վերջանում ակցիաները եւ սիրելի բարեկամներ,
Vahe Avetyan հասարակական շարժման հետագա ակցիաները բազմազան եւ բազմաբնույթ են լինելու։ Մենք համագործակցելու ենք բոլոր մնացած շարժումների հետ։ Հիշատակի մոմավառություններ, Harsnakar ռեստորանային համալիրի եւ Hayrapetyanin ուրանային ընտանիքին պատկանող ընկերությունների արտադրանքի եւ ծառայությունների բոյկոտ, լրագրողական հետաքննություններ, հասարակական տարաբնույթ ակցիաներ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ստեղծագործությամբ ծնվող այլ նախաձեռնություններ, որոնց օրվա եւ ժամի մասին յուրաքանչյուր անգամ կհայտնվի նախորոք։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք մեր երթը։ Ես մարդկանց խորհուրդ չեմ տա փորձ անեն ինձ պատժել։ Ով փորձ արե, վատ բան է եղել։